The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. A leper came to Jesus and kneeling down begged him and said, "If you wish, you can make me clean." Moved with pity, he stretched out his hand, touched the leper, and said to him, "I do will it. Be made clean." The leprosy left him immediately, and he was made clean. Then, warning him sternly, he dismissed him at once. Then he said to him, "See that you tell no one anything, but go, show yourself to the priest, and offer for your cleansing what Moses prescribed, and that will be approved for them." The man went away and began to publicize the whole matter. He spread the report abroad so that it was impossible for Jesus to enter a town openly. He remained outside in deserted places, and people kept coming to him from everywhere. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We continue to meditate on the grace of our good works. And we said, in summary, good works are to be voluntary actions on the part of man and are in conformity with the will of God, performed for the love of God, and consequently will be rewarded by God. So it's voluntary, it's in conformity with the will of God, motivated by the love or worship of God, and will be rewarded by God someday. Actions, although good if performed for merely natural motives, are worthless in God's sight. So bisan ano kaayo nga aksyon, we should remember this. Pero kung wala sang participation ang Dios dira, kag wala man sang consciousness, awareness sang obra sang Dios sa imo obra, wala siya sang bili sa mata sang Dios. A good work has all the more value in God's sight, the less it is done in hope of earthly reward. So, kung gahimo ka sang maayo kay tungod padyaan ka diri sa kalibutan, nakuha mo nang imo padya. Wala ka na padya sa sunod. Kay binagid ko ni pakita mo. Kung maghimo ka mo sang maayo, panago ka mo, hindi mo pagpakita. I tell you, hambal ni Jesus, kung ginahimo ninyo ini, nabato na ninyo ang inyo padya diri sa kalibutan. Pero kung ginahimo mo sing tago, ang imo amay nga nakakita sang imo ginahimo, magapadya sa imo. The good works most pleasing in God's sight are these: prayer, fasting, and alms deed, because it is the antidote to the effects of original sin in our soul. Prayer, fasting, and almsgiving are the principal means of attaining perfection. So, wala ka nag-pray, wala ka man ga-fast, wala ka man almsgiving, kag gusto mo mangin holy, imposible matabo na sa imo. Because amo ining mga fundamental activities ang isa ka Kristiyano taught by Christ to attain perfection. Again, it combat the three evil appetites in us: the concupiscence of flesh, fasting; the concupiscence of eyes, almsgiving; and the pride of life, prayer. So ara na sa gospel. Okay, tatlo ka kontra sang tao. Flesh,
eyes, concupiscence of eyes, and pride of life. Kag may antidote. Even the most trifling works, meaning small works, ordinary works, are pleasing to God if they are done with the intention of promoting His glory. Giving a cup of water sa nagakinahanglan for the love of neighbor, and then motivated by the love of God, nag-acquire sa sang dako nga value sa mata sang Dios. Good works are necessary for salvation. So it's not sufficient to have the profession of faith without the obedience of faith. Kay ang devil, nag-profess man sang ila faith, I know you, we know you, you are the Son of God. Pero why sila nag-obey? Kilala nila ang Diyos, pero ginadestroy nila ang obra sang Diyos. So dapat, ang aton kano good works, hindi lang profession of faith, kundi obedience of faith. Through good works, the sinner obtains the actual graces which are necessary for his conversion. The just man obtains an increase of sanctifying grace. Kung may good works ka, nagdugang na gid ang sanctifying grace sa imo. Kag gina-assure ka sang eternal happiness in heaven. And of course, the remission of temporal penalty of sin. Furthermore, his prayers are heard. Okay, because you pray and you do good works. So may power ang imo prayer. You pray, accompanied with fasting. May power ang imo nga prayer. Furthermore, his prayers are heard. And sometimes, earthly blessings are bestowed on him. May mga konsolasyon man. Kaya kung ang reward naton sa langit, dito na lang tanan, tapos diri, di ba man, daw, why gid pauna, Lord? Daw, medyo pagana lang, be, konsolasyon lang. May consolation man kita diri, ginahatag si Lord. He who commits mortal sin loses the merit of good works he has done in the past. That's why kinahanglan mag-intervene ang Diyos to the sacrament of penance, His forgiveness. Agud ang merit sang imo good works, i-reapply sa imo soul. Pero ang stain of sin will be forgiven forever, will be absolved forever. So kung sa sacrament of confession, sin forever gone because of forgiveness. Good works, i-revitalize sa imo soul. Munang epekto sang sacrament of penance. Gina-restore sa grace, state of grace ang soul. Kintukod gina ni Kristo. Kay balaan niya, kanugon lang sang good works ta, kung wala sang confession. That's my way 1 year kita gid, may 40 days gid nga repair. Kung sa mga computer nyo naguba, dalo nyo sa repair shop. O, pila ka adlaw hulat-hulat mo. O, amo man kita, 40 days of Lent. Reparation. Kinakayo kita, repair kita, kina-repair. Ang aton kalag, kina-damage sang sala, napilasan sang sala, nawikan sang sala. So dapat i-repair para nga may strength na naman. Kasano ka mo nagpa-repair? Ninyo mga computer, guruda, mga ano na, mga obsolete. Kag wala ga function well, hinay na. So from time to time may repair. At least once a month, confession. You allow God to repair your soul, to cleanse you, to delete kung ano dang dapat i-delete, ang mga clog. May detox, panawag detox. O nga amon dira tubo kada bulan gina-flush out na ang tubi. Kaya may tina daw, ti kung matiner siya, kaklag. So tinluan gina, kaya hindi mo na tinluan regularly, gamay ang tubi. Amo man sa aton, kung may clog sa aton soul, kung may tubi.
Magtinamad ka, ati. Dugay-dugay, madamage mong tubo, kay ginaut-ut sang tina ang tubo da. Or, mahulat ka sang grasya, mahulat ka sang tubi, kay hinay siya magtubod. Di nga wala kita, na kinanglan ta regular flushing, flush out. Detoxification. Sunod na butang diri, we can apply to others, either to the living or the dead, the merit of our good works. So, pwede mo man ma-apply sa imo kaugalingon. Pero, isa lang ang iya merito. Pero kung i-apply mo sa iban, may merito ka na, may share ka pa sa merito sang iban. Halimbawa, ako ma-pray, may merito man ko nga akon. Pero kung i-pray kong iban, kuha ko na akon merito, may share pa ko tupagid sa merito sang iban. Yun yung nagdoble. It is in giving that we receive. Munang technique para nga ngara kita. So ang love of neighbor, thank you Lord kay may love of neighbor, nagdoble na gid ang amon merits. Sunod, we ought to let our good works be seen of men in order to set a good example. So ang aton kano good works dapat ipakita good works. Hindi ang spirituality. Duha na remind kami na morality and spirituality. Morality amo nang aton nga mga good works. Spirituality amo nang aton private prayer life. Ang morality, light. You are the light of the world. Pakita mo na, good example. Imo moral life. Imo honesty. Imo integrity. Good example. Pero ang imo nga private prayer life, salt. Salt na siya, hindi mo na ipagpakita. Taguon mo na. Kaya ang purpose na iya, ma-fade. Pero ma-influence. Ang salt wala mo napakita, gatunaw na yung salt. Di mo makita ang salt kung i-mix ka mo, pero masaburan mo. That's why prayer life should be kept secret, private prayer life. Kaya may public, no? May public. Ang public iya common, pakita ta. Common pakita mo na iya. Baptism, marriage, common na iya sa aton. Most especially sacraments, common prayer life ta na. Ang common prayer life, ginapakita na. Procession, adoration, misa. Kailan pakita nga common mo. Pero ang private iya, as much as possible, taguon. Kung gusto mo iya magbayaw-bayaw sang imo kamot nga magsaot-saot, kaya magpray, ikaw lang tuya. Dito ka sa kwarto mo, pag gusto ka da. Pero kung diri kayo masaot, samtang nga nagaluhod kami tanan, singgit ka da imo ya, hindi na ya. Wa sinaya disturbance o pakita kita. Nga mo na sing mutang diri sa aton katekism. So, you are the light of the world. Morality mo. Tungtong mo sa babaw parador. Hindi mo pagtaguon sa dalom katre ni Jesus. And you are the salt of the earth. Prayer life mo. Silent influence. Prayer, power. Silent. Okay? Secret. So, mo nang ginatudlo, good works man na. So, ang good works naton, pakita, prayer naton, private, taguon. Hindi pagpakita, kita. Diyan mo na siya. So, sunod, ang last kong hambal diri, before kita sa matapos sa good works, next time, virtue na ni. Okay? Nabutang diri, kung si Jesus, nag-condemn sang those who give scandal. Kung maghimo ka mo sa skandalo. Skandalo does not mean immorality immediately. Skandalo, kundi gina-lead mo, gina-influence mo ang iban maghimo sala na skandalo kasi na mo ng skandal. Through your bad example sa kabataan, kag sundon sang bata, skandalo ikaw sa bata. Skandal. Okay? Obstacle ikaw sa bata. Una yung meaning sang skandal. Okay? Hindi confined sa immorality lang, kundi anything nga ma-discourage mo ang bata, ang iban nga tao, sa ila faith.
anything nga maka-lead sa ila, gin-insinuate mo maghimo sala, gin-inspire mo, instigate mo maghimo sala, na you are the cause of scandal. So kung si Jesus, gin-denounce siya ang scandal, nga kung anong himuon niyo, mas maayo pa sa mga bata nga gagmay nga ni, maayo pang higtan ang inyo liog sa bato, sang bato, galingan nga bato, kag itagbong ka mo sa dagat. Munang kaakig ni Jesus sa mga tao nga nagadala sa iban nga tao sa pagpakasala. Ay butangan, higtan ulo nyo sang galingan na bla. Tapos itagbong ka mo sa dagat. Ngamak mo na nga imagery nga gingamit ni Jesus, butan po na akig si Jesus. Pero ang balya, di may blessing man niya eh. Ang those who by their edifying and virtuous life lead others into the right way. Bangon sang ila good works. Nabutang man diri, we ought to make diligent use of our earthly riches as well as our life here below for the performance of good works. So gamiton kuno naton ang mga good works naton, earthly riches naton sa paghimo sang maayo sa sining kalibutan. The period of man's existence upon earth is seed time. So it's not harvest time. Diri sa kalibutan, actually it's not harvest time. It's seed time. Kaya ang harvest dito pa. Nang iban gusto na nila mag-harvest diri, mag-enjoy bala, enjoy dayon. Okay? Seed time iya para sa Katolikong kabuhi ta diri. Seed time, sabuog pa lang. Sabuog pa lang kita sang maayo nga mga buhat, acts of kindness. Kung kaysa mamunga, may konsolasyon. Kaysa hindi pa mamunga, kay sa pihak pa ang bunga mo. Dito pa yung fullness ng bunga sa pihak. The lost in hell would give up all the treasures of the world for one short moment to spend as they please in which to reconcile themselves to God. Ahay, late na sila. How foolish are those who pursue sensual pleasures instead of doing good works. They are like men who in a gold mine pick up stones and earth instead of precious metal. Sorry kita sa kalibutan, gakuha kita kanusang mga gold symbolically. Pero kung kuhaon mo itong mga higko to kag wala man to pulos, may regret ka sa pila ka adlaw. Wari na butang ho, namiangko sini. You are sorry if perchance you have spent a small sum of money unwisely, but you consider it no matter for regret to have wasted a whole day in the service of the devil. Di ba may term kita nga kanugon? Kanugon sang oportunidad. Oh, Father, kanugon, wala ko nagtaya sa luto, tani ako ito nagdaog. Amo gitong number mo. Hindi, kanugon eh. Kanugon gidya. Oh, Father, kanugon, balas ang ano ginbakal ko. Uy, wala pulos ang ako naging gastuhan. O kanugon gid. Hambal diri. Kung na muna nakanugunan ka sa mga gagmay nga bagay, kay daw kanugon sang kwarta mo, kay nagbakal ka sang wala pulos, o kanugon kay way ka nagrisgo, wala ka nagtaya, wala ka nag-exert effort, nabutang diri niya, tinga hindi ka mo kanugunan sang langit. Nga hindi ka mo makanugunan sang langit. Itaya mo gid ang imo diri tapos wala di ka magano, di ka mag-spend effort kag magano da, which is forever. Oh, munin butang so good works umbal na diri para hindi na kita mag-regret sa pila ka adlaw. Kay may mga seeds kita by the grace of God, good work seeds naging sabog kag ma-harvest na lang kita sang iya merits sa eternal life. Okay, so that ends sa aton section sa good works. I hope ma-inspire kita sa aton catechism para nga well-motivated kita sa aton good works. Ara kita sa state of grace. Kung hindi sa state of grace, makakonfessar kita, balik kita sa Dios. At the same time, we don't expect too much sa mga goods and acts of kindness na himo naton. Kay seed time ini kadidto pa.
kag prioritize naton hindi lang ang kabuhi diri kundi ang kabuhi didto. Kag we pray for the living and the dead, na rather than pray gid sa aton exclusively, we include them in our prayers. Kaya anyway, may merits man na imo prayer sa imo myself and you pray for them. Nagpromise ang Ginoo niya, tagaan tamang kamo sang portion sang ila reward. May reward sila kay ti nagnamay iya kabuhi kay tungod sa imo good example, bangon sila, kuan pag ito sila kag ihatag sa imo. Tungod ikaw ang minister kag instrument sang ila sanctification. Amen.